ప్రేమ సహజంగా పుడుతుందా? మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్గా పుట్టారంటే మీకు ఆ నీడ్ ఫర్ లవ్ దాంతోపాటు బై బర్త్ ఉంటుంది. ఇవ్వలేము కూడా, తీసుకోలేము కూడా. లవ్ అనేది ఒక తల్లి పిల్లల పట్ల చూపించే ప్రేమ. నో, నాట్ అట్ ఆల్. ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉంటే నేను జెస్సీనే ఎందుకు ప్రేమించానని. అది ఉంది అని తెలీదు, అది నాలోనే ఉంది అని అసలే తెలీదు. అదేదో స్మెల్ వస్తుంది, అది ఎంత చాలా బాగుంది. హలో, హాయ్. TVNXT ప్రత్యేక సిరీస్కి స్వాగతం. నా పేరు స్వప్న. ప్రేమ, బంధాలు, బాంధవ్యాలు, వీటి ఎత్తు కానీ, పల్లాలు కానీ, లోతు కానీ, వైశాల్యం కానీ తెలుసుకోవడానికి బహుశా ఓ జీవితకాలం కూడా సరిపోదు. ప్రేమ చాలా అందంగా ఉంటుంది, కానీ ప్రేమ బంధంగా మారితే మాత్రం ఎక్కడలేని ప్రశ్నలు, సవాళ్ళు తెరపైకి వస్తాయి. ఇంకా అది బాంధవ్యంగా మారితే ఇంకా కష్టాలు వస్తాయని చెప్పి పెద్దలు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు, ఫిలాసఫర్స్ అందరూ చెప్తుంటారు. కానీ అసలు విషయం నిజానికి వాళ్ళు నడిస్తే కానీ ఆ బాట ఏమిటో, ఆ దారేంటో తెలియదు. నిజానికి వీటి వల్ల మనిషి సుఖాన్ని ఎంత కోరుకుంటాడో దుఃఖాన్ని, సవాళ్ళని కూడా అంత చవి చూస్తూ ఉంటాడు. కానీ మనిషిగా ఏం చేస్తాం? వీటి నుంచి దూరంగా ఉండగలుగుతామా? లేదు. ప్రతి జీవికి ఇవి కావాలి. తనలోని అసంపూర్ణత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి, తనలోని లోటుని భర్తీ చేసుకోవడానికి. సో వెల్కమ్ టు ద బిలవెడ్. TVNXT మొట్టమొదటిసారి తెలుగులో మనందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఈ సిరీస్ని ప్రవేశపెడుతోంది. క్వాలిఫైడ్ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ సుజాత పోటే గారితో. నిమ్హాన్స్లో క్లినికల్ సైకాలజీ చదివిన సుజాత పోటే గారు ప్రత్యేకంగా బంధాలు, రిలేషన్షిప్పై ఎంతో శోధన చేశారు. చాలామంది కపుల్స్కి, వేల మందికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా, వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా వారికి సహాయపడ్డారు. ఇవాల్టి మన రిలేషన్షిప్ కోచ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ సుజాత పోటే గారికి స్వాగతం పలుకుతాం. వెల్కమ్ అండి. వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ ద సిరీస్ విత్ us. థ్యాంక్ యూ స్వప్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దిస్ ఇస్ అ హోల్ బిగ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎస్, హ్యూజ్. ఎలా మొదలు పెట్టాలి అంటే, ప్రేమ అంటే దానికి చాలా అర్థాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ రకరకాలుగా కనిపిస్తాయి. సో కెన్ వీ సెట్ అ స్కోప్ ఫర్ టుడేస్ టాపిక్? లవ్ అంటే ఇన్ వాట్ స్కోప్ ఆర్ వీ టాకింగ్? Yes, I think that's very important because after the word God, I think love is the most misunderstood, abused. అసలు ఎవరికి అర్థం కానిది, అందరూ వాడుకునే పదం, రైట్? సో ఇన్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్లో లవ్ అనేసరికి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే దెర్ ఇస్ కేర్, దెర్ ఇస్ కన్సర్న్, దెర్ ఇస్ షేరింగ్, దెర్ ఇస్ సాక్రిఫైస్, అలా రకరకాలుగా దాని గురించి అర్థం చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్ మై వర్క్, ఇన్ ఆల్ ద కపుల్స్ దట్ ఐ వర్క్డ్ విత్, I should use Telugu. పర్లేదు, just continue, please continue. Yeah. All right. So నాకు ఒకటేం అర్థమైందంటే, లవ్ అనేది డైరెక్ట్గా మనము ఇవ్వలేము కూడా, తీసుకోలేము కూడా. లవ్ అనేది ఒక ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. దానికి ఒక కంపారిటివ్ వర్డ్ ఆర్ ఐడియా ఆర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిటేషన్. ఆ మెడిటేషన్లో మనం ఏదైతే పీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో అది డైరెక్ట్గా రాదు కదా, డైరెక్ట్గా రాదు. దానికి డైలీ కొంచెం డిసిప్లిన్ ఉండాలి, టైం సెట్ అసైడ్ చేయాలి. ఆ మంత్రం కానీ, ఆ మెథడ్ కానీ అది డైలీ మనం కూర్చొని చేయాలి. అప్పుడు కనుక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ దానివల్ల పుట్టుతుంది. సో లవ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దాట్. Love is something that is a result of a bunch of things. Directly you can neither touch it, feel it, give it, buy it, share it, give me love, take back my love. Ee phrases anta actually quite inaccurate anpistayi naaku. So now through our questions and answers, let us actually try to understand what are the key components, what are the 2 or 3 main ingredients that go into creating the experience of love. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ నాలో పుట్టడానికి మీరు కొన్ని చేయాలి, కొన్ని చేయకూడదు, రైట్? అప్పుడు కనుక నాకు ఓకే దిస్ ఇస్ లవ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ అట్ ఎ థియరీ లెవెల్, కరెక్ట్. అది కాకుండా మనం ఊరికే ఇండివిజువల్స్ ఇన్ అన్ ఐలాండ్ లేదు కదా, వీఆర్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సొసైటీ. సో అందులో మన ఫ్యామిలీలో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లవ్, మన మైండ్లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లవ్,
Hollywood, Bollywood, Tollywood, వీళ్ళందరూ what are they projecting as love? ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అన్ని పనిచేస్తాయి. Of course, hugely. In fact, most of our idea of love has been borrowed from somewhere. You watch a movie, Titanic, that is how love is supposed to be, or anything like that. Love is portrayed in different ways by different people. All that subconsciously sits in our mind so that we are actually looking for that. We are not looking for what does it feel like inside. Right. So already we are now on a wrong path, because adi antarmukham bahirmukham antam kada. It is like we are always looking outwards now to see, is this person doing this? If they are doing it, that means they are loving me. So alanti meanings pettukuntu vastam manamu. Whereas actually love is something you can feel inside, provided certain ambience and certain environment is created or facilitated or allowed by that other person. సో ఒక ప్రత్యేకమైన వాతావరణం ఏర్పడిన సందర్భంలో సహజంగా ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషికి మధ్య కొన్ని పరిధుల్లో ఒక మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది, అది ప్రేమ అంటున్నాం ఇవాల్టి మన డిస్కషన్ కోసం. సో ఈ ప్రేమలో తల్లి పిల్లల పట్ల చూపించే ప్రేమ, అలాగే అన్నా చెల్లెళ్ళు, స్నేహితులు, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ప్రపంచాన్ని శాసించే ఒక ప్రేమ ఉంది, అది పురుష స్త్రీ ప్రేమ. ఇద్దరు ప్రేమికుల మధ్య ప్రేమ అని చెప్పి ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు. ఇంత డైలాగ్ కూడా ఉంది, ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉంటే నేను జెస్సీనే ఎందుకు ప్రేమించానని. ఏం మాయ చేశారు సినిమాలో. సో ఆ జెస్సీ అనే వ్యక్తి, హౌ డు యు నో ఆర్ హౌ డస్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హూ డిటర్మిన్స్ హూ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్? So, there are two questions you are asking. One is, what is this romantic love? అంటే మన శాస్త్రాల్లో కూడా we have Vatsalya Bhakti and Madhura Bhakti and so many different bhaktis are there. This Madhura Bhakti is the least understood and most misunderstood. That's the thing between Krishna and Radha. Right? All other, the servant approach, the master approach, all those things, those are legitimate, they are understood, they are accepted. This is the most confusing and also most misunderstood part, right? So, what is the difference? Like, if somebody asks you, why is this love different from the love you have for your mother or husband, what is the reaction you get? Can you say that? What do you feel? You mean in a romantic manner? If somebody questions you, if they say, well, would you allow this if your sister does it? Yeah. Or if your brother does it? Yeah. Then why are you upset with this person? When you ask that question, what is that reaction you get inside? What does it feel like? What is the feeling, or what is my take on it? Ante both. So my take on separating romantic love ikkada entante, romantic love lo ekkado I feel it comes from feeling a certain incompletion. Adokati, that is my personal experience. And also it feels like there is a lot of conditionality in this, which is not there, which I have not experienced in the other natural relationships. Okay, all right. So I think these are very valid points. One is incompletion, asampurnata, and conditionality. There is kind of a give and take, or if this but then, there are rules right? See, I feel there's one more aspect that this is true, what you're saying is true. There's one more aspect to it, which is, it is only in romantic love that you get to experience two things. One is the core of who you are, the essence, and all of who you are, the wholeness, the completion. So, for example, for a woman, atanu nannu premistunnadu anna feeling vachinappudu, the way I experience myself in my essence, and I experience myself in my wholeness. That I don't think any other relationship gives it to me. So naturally I am addicted to this, because only in this mirror, only in this relationship, I have access to both these things, the core, the essence, and the wholeness, the completion, right? Any other relationship, teacher student, the student in me is visible. Right. Friends, the friend in me is visible. So role play. Sister, role play kaakapoyina, it is a facet of your being. One part of it, right? With mother, the child part is accepted. With sister, the sister part. Friend part. Platonic antar kada, where there is no romance involved. Andulo kuda, it is friendship part that is visible. Or you take any role, it gives you mirroring to one aspect of you. It is only in the romantic relationship that you get
exposure or mirroring to the essence, the core of you. So the less I am in touch with my deep essence, the more I go hungering after the outside mirroring. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే అసంపూర్ణత అంటున్నారో అది అసంపూర్ణత కావచ్చు కొద్ది వరకు. దానికన్నా మించిన ఇష్యూ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిస్కనెక్షన్. ఇట్ ఈస్ డిస్కనెక్షన్. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యూ డోంట్ నో వాట్ యువర్ ఎసెన్స్ ఇస్. సో అది యూ హ్యావ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ డియర్ విత్ దట్ మస్క్ ఇన్సైడ్ ఇట్ కదా, అది ఉంది అని తెలీదు, అది నాలోనే ఉంది అని అసలే తెలీదు. అదేదో స్మెల్ వస్తుంది, అది ఎంత చాలా బాగుంది, లెట్ మీ సర్చ్ అని అది అడవంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా. దట్ ఈస్ ద వే వీ ఆల్ ఆర్, విమెన్ ఆర్ మెన్. Women more so because of the cultural conditioning. Even men have the same essence. So the inability to know your essence and feel the essence and appreciate the essence and to be proud of the essence, that is, to that extent you are hungry, vulnerable and begging and looking around for love. That is the way that goes. So I hope that answers your question. It answers to a great extent. ఇప్పుడు కొన్ని చాలా కామన్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో, బికాస్ ఇది ఫిలసాఫికల్గా థియరిటికల్గా అర్థం చేసుకున్నా అది ట్రాన్స్లేట్ అయినప్పుడు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చాలా మందికి అర్థం కాదు. కాబట్టి లవ్ ఈజ్ కండిషనల్ అంటారు, లవ్కి పరిధులు ఉండాలి, కొన్ని కోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలంటారు. మీరు కూడా అన్నారు కొన్ని కోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలని. బట్ దాన్ని అన్కండిషనల్గానే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే అదే ప్రేమ అని కూడా మనకి పుస్తకాల్లో రాసేస్తూ ఉంటారు. So first question, can you please address? All right. So I'm going to make a very radical statement. There is nothing called unconditional love. Let us have that as a baseline for this show. Thank God. It is so reassuring. It is so relieving also, kada, because otherwise you are like constantly carrying the burden of, will I ever reach that position of there is nothing called unconditional love. You look at the entire universe, starting from Shiva, Shakti, to the way the whole cosmos is designed, it is all together. So if this thing pulls away, this thing will fall. You look at the solar system. If one of the planets says, I'm bored, I'm not going to orbit, the whole thing will collapse. Everything is based on relationship. It is two-way and it is conditional. So you do this, then I'll do this. So suppose we do this, some yoga postures are there, some aerobic yogas and all, where you can you can get into some very difficult and exquisite postures. That is because you pull with a certain force, I also pull with a certain force, then only that balance is there. If you say, no, I will take the whole weight, you just be, it won't work. So there is nothing called unconditional love. What is or can be unconditional is acknowledgement or acceptance that this is how you are, this is who you are. So I can unconditionally simply acknowledge and respect and let you be, and that is fine. Love I don't think is unconditional. For that to come up, for the feeling for me to come up or for it to come up in you, there are certain things I have to see in you, certain things you have to see in me. Those are the conditions in which that love will come up. So this whole idea is very bizarre, very impractical, doesn't work like that, right? Now having said that aside, what was the second question? The first question అదే కండిషనల్ అన్కండిషనల్ గురించి అడిగాను. రెండోది లవ్ కి కొన్ని అంటే పరిధులు ఉంటాయి కదా, కొన్ని ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు మీరు. Right. So I feel love is a direct experiential result of three core things. మూడు విషయాలు. Okay. ఒకటేమో ఫండమెంటల్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అది లేనిది అసలు దెన్ వీ కాంట్ డిస్కస్ ఎనీ మోర్, దట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్. రెస్పెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద వే వీ అండర్స్టాండ్, అంటే మర్యాదలు చేసుకోవడము లేదా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవడము, దోస్ ఆర్ అవుట్వర్డ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. Respect is a much more deeper concept. Respect is about, it exists, so therefore it has value. No more, no less, right? So this person is here, that is why they are worth respecting. That depth of, acknowledgement and acceptance of that person, situation, thing, whatever it is. So respect is about simply allowing space because it exists, because it is there. Then no judgments, no criticism, no looking down, no contempt. But అది చాలా కష్టం కదా సుజాత. It is కష్టం. బికాస్ ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే అంటే అక్కడే కదా వస్తాయి అసలు యాక్చువల్లీ ఫ్రిక్షన్ వచ్చేదే అక్కడ.
బికాజ్ రెస్పెక్ట్ అంటే నన్ను నేను రెస్పెక్ట్ చేసి నాకు ఇది ఇష్టం లేదు నీలో, కానీ నిన్ను నేను గౌరవించాలి. సో నాకు ఇష్టం లేదు అనే వరకు మీకు హక్కు ఉంది చెప్పుకోవడం, కానీ నాకు ఇష్టం లేదు కదా అందుకని నువ్వు మారాలి అంటే అక్కడ డిస్రెస్పెక్ట్. అది డిస్రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. Yes, that way. So of course, see, in giving and taking respect and in giving and taking disrespect, you can grow. You can grow. That is one of the path of growth, right? So it is not like we first go to school, get a degree in respecting others and then start relationship. Avunu kada, it is not like that. So you will learn through the whole thing, but at least can we have a conceptual clarity of what it actually is. So respect is about acknowledging it as being so with its own space, boundary and center, without trying to change it, mess it, or fiddle with it, right? So you have 20 ml of milk in your tea, it is so, and I'm okay with it. So I can think it will hurt your system, milk is not good for you, you should be vegan, I can have all those thoughts, that's okay. I can disagree with you also, but to expect you to change because I have this other opinion is disrespect. That's a basic. ఇప్పుడు ఒక చాలా బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. అఫ్కోర్స్ మనం మాట్లాడుతున్న పరిధిలో చాలా మనం థియరిటికలీ ఎలివేటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ దీనిలో మాట్లాడుతున్నాం, కానీ చాలా ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అబ్బాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ లవర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మిగతా అమ్మాయిలతో మాట్లాడితే నాకు నచ్చదు కానీ అవతల మనిషిని మారమండం డిస్రెస్పెక్ట్ మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం. సో దాన్ని ఎలా సమాధానపరుచుకుంటాం ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్? అక్కడ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి వాళ్ళంటే, బట్ నాకు ఇది లోపల తోలుస్తోంది, నేను ఎంత ట్రై చేసినా కూడా ఇట్స్ బాదరింగ్ మీ. కరెక్ట్, ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. సో ఈ 3 పరిధులు అనుకున్నాం కదా, దాన్ని ఎన్సర్క్లింగ్ ఇంకో పెద్ద సర్కిల్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రెయింట్ అండ్ కంపాటబిలిటీ ఆన్ 2 sides. ఓకే, సో కన్స్ట్రెయింట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఈజ్ నాట్ అన్కండిషనల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఈ మధ్య చాలా పాలియామరీ అనేసి, ఓపెన్ రిలేషన్షిప్స్ అనేసి, ఓపెన్ మ్యారేజ్ అనేసి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నడుస్తున్నాయి. బట్ until I'm proved wrong, as of today, after 26 years of working with about 12-13,000 couples, I am willing to go all live and say it doesn't work. It doesn't work, okay? So for a relationship to be called a relationship, it has to have certain sanctity. One of those rules is that you and me, when we are together, you can't look at others or engage with others which actually is provoking something for me. Unless, see, there are some extreme cases where one of the partners may have suspiciousness as a mental condition. So just even talking to somebody, the vegetable person, the maid, this person is getting all upset, that's an extreme condition, that's different. But in normal life, if you and I are dating and it makes me unhappy, insecure or upset when you give the same kind of attention to another woman, I think I have to question why I am with you. Because if I don't have a basic security with you, then we can't discuss respect, trust and care and love and all that. Doesn't work. Agreed. అక్కడ ఒక్క విషయం, బేసిక్ సెక్యూరిటీ అన్నారు. మళ్ళీ సెక్యూరిటీ గురించి, సెక్యూరిటీ నీ లోపలే ఉంది, నువ్వే వెతుక్కోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుతూ ఉంటాం. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే మనకు ఆబ్వియస్గా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది, వీఆర్ ఇన్సెక్యూర్. బట్ ఆ సెక్యూరిటీని మన లోపల మనం వెతుక్కోవాలి, మనం దాన్ని శోధించుకుని మనమే సెటరేట్ అవ్వాలి అని కూడా థియరీ ఉంది. హౌ డు యూ బ్యాలెన్స్ ఇట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్? So see, you can be internally secure. Okay, that is a separate pathway, that's a individual inner work pathway, that is okay. But if you're talking of a relationship, when I say security, please don't mix it up with what kind of security marriage is supposed to provide. Whether it provides or not is a separate, that's yet another theory, right? I mean, yet another planet, so that never mind. But I'm talking about if you and I are saying we are in a relationship, can we at least stand on stable ground to explore the relationship? Can we not stand on a seesaw where one day it's like this, one day it's like that? So until there is some clear conscious commitment that I am with you and you are with me and this is the boundary we are going to operate in, what is the meaning of that relationship? So there is no, so when I say security, it's not that I have to take care of your emotional needs all the time, not like that. Can I have the assurance that we are together? We are together. At least, okay, whatever you want to say, let's try this for 1 year. Okay, so for 1 year at least, can you be with me?
that way. So I mean that by security, not any other. సో సెక్యూరిటీ అని మనం అనుకున్న విషయం ఇక్కడ దట్ ఇద్దరు వ్యక్తులు కాన్షియస్గా ఇద్దరు ఒకరితో ఒకరు ఉంటామనే అండర్స్టాండింగ్ ఇద్దరి మధ్య రావడం అన్నది సెక్యూరిటీ ఈ పరిధిలో. Yes, and understanding రావడం కాదు, it's a commitment, it's an agreement actually. It's an agreement that, see, if you and I want to dance and see what we can create, right? This stage has to be solid. It can't be like a mattress or some trampoline kind of thing. Ikkad step avute atu potundi atu pote kali to sprain avutundi annattu. There has to be stability. That stability or that security comes only from a clear commitment that I'm with you and you're with me and I'm not going to look around. That's one part. మీరు ఇచ్చిన సీసో ఎగ్జాంపుల్ అద్భుతంగా ఉంది. It is actually like that. It is actually, see, in the thing of freedom and I am enough, and if you are enough unto yourself, there is no need for a relationship. End of story. Okay. Now that you are in a relationship, I'm going to conclude it the other way around, that you are not enough unto yourself. See, we are enough unto ourselves, but we are also social creatures. Yes. We are also emotional beings. So we need that mirroring. Let us accept that. So for that, there are some rules. You can't just say, I'll do what I feel like. So you want to be a doctor, there are some rules. You want to be a lawyer, there are some rules. You want to drive on the road, there are some rules. So you want to be in a relationship, you have to follow this rule. So see, why do you feel jealous when your boyfriend is talking to somebody or your girlfriend is talking to somebody? She is carrying her essence and being okay with sharing it with somebody else. Whereas that was for me, that was our private agreement and understanding. That is what, so it's a breach of agreement, it's a breach of contract. It is not that I'm psychologically weak or insecure, that's why I'm feeling like that. That is so reassuring to a lot of people watching. That ఎందుకంటే చాలా మంది అంటే ఈ ఇంట్లో కొట్టుమిట్టాడిపోతారు. అంటే మనం ఇలా అడగడం కరెక్టా, అసలు అడగడంలోనే మేబీ ఇంత పెట్టి అనుకుంటారా ఈ చిన్న విషయం అడగడం అని. And another thing, if your partner is first of all engaging with somebody in that way, and second of all saying, nah, you're overreacting, you should reevaluate whether the stage is firm for that relationship or not, because it is ఏమంటారు, it is like walking on cotton. It's not stable, it's not hard enough that way. So that is about respect. I hope that clarifies. Respect అర్థమైంది. అండ్ అన్కాన్షియస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఒకటి, కాన్షియస్ కమిట్మెంట్ యాక్చువల్లీ. Conscious commitment, right? So that's the outer boundary. Maybe next time we can have a small board and I can draw a few things. Yes, yes, that will be very helpful. It's visually right there, okay? So that's one thing. And constraints ఒకటి చెప్పారు. So the outer boundary is about constraints. Right? It is about, so what is the outer boundary? It swings between compatibility and constraint, meaning there is a click, there is chemistry, there is attraction, there is this great feeling I get when I see you, right? All that comes under compatibility. So something is working for both of us. It feels like we are meant to be together. All that is compatibility. That is on this side of the circle. Okay, you come to the diametrically opposite side of the circle, that is called constraint. Which means what? Which means I will explore my essence in your company. I will limit the exploration of myself and my wholeness and my inner core only with you. I will not do little work here and go find somebody else and day after tomorrow do it there and do it here and do it there. I will remain with you while doing this whole self-exploration, growth, understanding, sharing, caring. I will do that. So that puts a lot of constraint on the relationship, which means you don't go faffing around with other girls, which means I don't go around batting my eyelids at other men. There is a commitment, there's a conscious agreement that we will bring this inner sacred core essence work only to each other, right here, in the privacy, in the sacredness of this relationship. Okay. Right? So that's constraint. So that draws the big circle. There's compatibility and constraint. Inside that, love can grow. So you need that boundary. If you don't have that boundary, love can't grow. Okay? So ప్రేమ అంటే స్వేచ్ఛ అనే ప్రశ్నకు కూడా ఇది సమాధానం చెప్తుంది. ఆ స్వేచ్ఛకు కూడా పరిధులు ఉంటాయి. స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటి? ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లేనిదే దాని బంధం అని అనడానికి యూ కెనాట్ కాల్ ఇట్ రిలేషన్షిప్. See, ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్డ్ ఉంది, పొలారిటీ అనేసి, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ పొలారిటీ.
in the physical cosmos. అంటే వైపరీత్యాలు. వైపరీత్యాలు. యా, చాలా బాగా చెప్పారు. రైట్. సో డే అండ్ నైట్, హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, హై అండ్ లో, ఇది లేకుండా ఇది ఉండదు. సో యూ క్యాన్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ డే ఆల్ ద టైమ్. దాంతోపాటు నైట్ అలాగే ఉంటుంది. ద అల్టిమేట్ పొలారిటీ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ డెత్. సో to make a statement like death is part of life, a lot of people feel no, death is the opposite of life. No, it is not. It is a part of life. It's something will die, then something will be born. Something will, so manaki this is a age old thing in our scriptures actually. This whole what is that Nataraja's dance, the Shrutandavam, right? The Pranava, he destroys and then something else completely new is created, right? So freedom can't exist without discipline and boundaries. There is no meaning in that freedom. There's no meaning in that. See, how do you know you're free? So for let's take a very practical example. అంటే చిన్న గీత పెద్ద గీత. I didn't understand. చిన్న గీత పెద్ద గీత. ఇది పెద్ద గీత అని ఎలా చెప్తాం? పక్కన చిన్న గీత ఉంటేనే పెద్ద గీత. Relative that. Yes, that is also a very good way of explaining it. So let's take a simple example. Suppose I say I want to have a free day today, meaning anything that comes I want to be able to get up, pick up my bag and go. Anybody calls me, or a movie, or maybe I'll just sit and watch a lot of things. This is the kind of freedom I'm wanting. To allow that to happen, actually I have to get up in the morning. That is part of discipline. I have to finish off all my morning chores. That's part of it. Have a bath, be ready, be fully present. Then I can be free. So you can't just be free. It is not possible at all. It's through laws of physics, it's not possible. Right. You have to have that, right? So for the freedom in the relationship, there have to be these constraints, right? So this is the outer boundary. Now we come to the inner boundary, where we started off with respect. Actually, we were going the other way around, right? So we talked of three components. గౌరవం. Respect. Second is trust. Yes. నమ్మకం. Namakam. Okay. So as I said, without respect, let's not even discuss anything, because there's no point. There's just no point, right? Respect, as I defined, it is the thing of this is how this person is. I can tell them what I like, what I don't like, but they continue to have the right to be the way they want. That way. That is the fundamental respect there, right? So once respect is there, the next most important thing is trust. గౌరవం ఉన్నాక నెక్స్ట్ కావాల్సింది నమ్మకం. So namakam again, it is not about extreme things like cheating and hiding and telling lies, and it is not just about that. Of course, if you keep telling lies, trust is going to go down the hill very quickly. That is there. సో ప్రేమలో ఉండే మొదటి అంశం గౌరవం, రెండో అంశం నమ్మకం అని చెప్పారు. నమ్మకం అనేది అంటే ఇప్పుడు ప్రేమ ఎలా పుడుతుంది, ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే మొదటి ఒక దృష్టిలో ఒక చూపులో పుడుతుందా? అలా పుడితే కనుక నమ్మకం రాత్రికి రాత్రి ఎలా పుట్టుకొస్తుంది? మన నమ్మకం బయట కాదు, మన మీద మనకు ఉండాలి అని కూడా, ఇది కూడా ఒక థియరిటికల్. సో ఇక్కడ నమ్మకం పోతుందా, అక్కడ నమ్మకం పోతుందా, ఈ కన్ఫ్యూజన్లో చాలా. సో నమ్మకం ఎలా కలుగుతుంది అసలు? ఇజ్ ఇట్ అ ప్రాసెస్, ఇజ్ ఇట్ అ మూమెంట్, or is it a decision made and you'll stick with it no matter what because I can't be wrong? So how do you define trust? Can you give one or two of your own ideas of what is trust? నమ్మకం అంటే ఈ ఆకర్షణని సంపూర్ణంగా నేను, లేకపోతే ఈ ప్రేమని నేను సంపూర్ణంగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఎంబ్రేస్ చేసుకోవడం నమ్మకం. అది ప్రాథమికమైన నమ్మకం. తర్వాత అది బంధంగా మారిన తర్వాత అవతల మనిషి చర్యలు కానీ అవతల మనిషి యాక్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి కొంచెం అటు ఇటు నమ్మకం, అపనమ్మకం, ఇంకా లోతు నమ్మకం కలిగించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఇన్సిడెంట్స్ వస్తాయనేది నాకు లిమిటెడ్గా అర్థమైన విషయం. ఓకే. సో మీరు అంటున్నది ఏంటంటే యూ స్టార్ట్ విత్ ద ట్రస్ట్ యాజ్ బీయింగ్ గివెన్. ట్రస్ట్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్, అలౌడ్ అండ్ గివెన్. నౌ you better live up to that trust అన్న ఒక ఇంటర్నల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది దానికి. అలా కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we meet and we have stars in our eyes and we feel there's something happening, and from pretty much that moment or the next day or one or two more calls, you have decided that I will just completely trust this person until they prove themselves untrustworthy, right?
Now let's look at any other interaction, human business, relationship, any other endeavor. అలా చేస్తామా మనము? Do we do that? అంటే అసలు ఆ ప్రశ్నే రాదు, మనం అంటే వీళ్ళని నమ్ముతున్నామా నమ్మట్లేదా అని. గ్రాడ్యువల్గా దాని పరిధిలో అది ఎక్కడో నమ్మకం ఉంటుంది, బట్ ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు బి కాన్షియస్లీ అక్నాలెడ్జ్డ్. But you'll walk slowly kada. Yes. You don't completely open up and start. You walk very slowly. You walk the path in a way until that person slowly, bit by bit, earns your trust. It's almost like it deepens over a period of time, over a lot of interactions. Okay. Now, Indro, one of the main issues with trust is the alignment between speech and action. That's the only measurable, testable version of trust, right? Yes. Otherwise, you can trust me 5,000%. I can say, no, I trust you 5,002%. It doesn't mean anything. It doesn't mean anything, right? So what is the alignment between speech and action? See, alignment in thought, it can be whatever. I mean, మీరేం ఆలోచించుకుంటున్నారో నేనే అనుకుంటున్నానో పర్లేదు. అదే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి వచ్చి నువ్వే నా సముద్రం అంత ప్రేమ, ఆకాశం అంత ఇష్టం అన్నీ చెప్పొచ్చు. That is okay. That is all okay. కానీ action, so in that speech and in the behavior, what is this thing? So for example, if a man is telling you, you are the world to me, ade samudram, universe, all the words, right? You are the world to me, but just never has the time to come and be with you. So there is work, there is boss, there is something else, there is that bill to pay. There is always a very justified reason which is preventing him from coming and spending time with you, to be with you. Now, be with you ante not to sing songs for you or take you out all the time, not like that. To just spend some attentive quality time with you. If it is not there, there is a huge misalignment between speech and action, right? That is the way the trust starts leaking and going out, right? So the longer you engage in this kind of things, the lesser and lesser and lesser the trust will be. So when trust is at such a low level, anything you say, I am likely to misunderstand now, right? Because so నమ్మకం లేనప్పుడు మిస్కమ్యూనికేషన్ అవ్వడానికి గ్రాండ్ స్టేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో నమ్మకం లేకపోవడం ఒకవైపు, అపనమ్మకం కలగడం ఇంకోవైపు. మిస్ట్రస్ట్ ఇస్ కాస్డ్ బై usually by some deliberate action. Yes. And lack of trust can happen by people not living up to their stated words. Yeah. Stated words. Or sometimes even we have to check our own imposed expectations. అంటే వాళ్ళు పాపం ఏమీ అనలేదేమో, మనలో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే లవ్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని. సో అప్పుడు యూ మే ఫీల్ లైక్ ఐ కాంట్ ట్రస్ట్ దిస్ పర్సన్. దట్ ఈస్, యూ కెన్ చెక్ దట్ మచ్ యూ కెన్ చెక్. బట్ ట్రస్ట్ ఐ థింక్ ఈస్ అ నో బ్రెయినర్ యాక్చువల్లీ, because when the person is not matching with their statements, there is cause for concern. There is worry. You have to call it out, you have to ask, you have to have a dialogue, you have to have some communication around it. Right? Now, this is the actually a clincher or a very critical point in a lot of relationships, dragging on for a very long time, even though this component is missing. Trust component. Because see, what happens is, I am so hungry for love because I am so disconnected from my essence. I so want to feel whole and complete, and I believe you will provide it to me. And we are in a relationship. We are going steady, we are together, we are living in, we may think of marrying, all this is going on, right? At that time, I will hold on to your words and completely ignore the actions because I am so desperate. So I lose my own ability to perceive what is actually happening. And because get into a delusion of building everything around the words that the other person said. And completely discounting the actions. The actions are diametrically opposite to what the words are being. Can you ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారా వర్డ్స్ కి యాక్షన్స్ కి? కామన్ గా మనం చూసే రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ లో, ట్రస్ట్ విషయంలో వర్డ్స్ యాక్షన్స్ మ్యాచ్ కాకపోవడం. ఉదాహరణకి మా అమ్మ వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాను, అలా ఉండొచ్చా? అంత ఓపెన్ గా ఉంటుందా? లేదు. అదే అమ్మ వాళ్ళకి పరిచయం, నెక్స్ట్ మంత్ మన అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, లేదు మన ఇద్దరం కలిసి ఇది చేద్దాం, అదొక ప్రామిస్. కానీ దానికి దరిదాపుల్లో కూడా అంటే ఆపోజిట్ యాక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ నేను వేరే ఉద్యోగం వెతుక్కుని మూవ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి లాంటివి. అంతవరకు కూడా రావచ్చు. అంతవరకు, దట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఐ యామ్ టాకింగ్. Yes, but those are classic
cases. So for example, I can tell you about a actual couple I've worked with. Couple kaadu, that lady came to me. So this gentleman, they met in a situation where he was in a senior mentoring position with her. Okay, so first of all, akkade there is a issue, because if you are a mentor, you are by ethics bound to not get into any romantic relationship with the mentee, the person who is receiving it from you. But that happened. And every time she would say, let's meet your friends, let's meet your family, why don't you come and meet my family? Edi cheppina, no, I don't want anybody's black eye to come on our this thing. I want this kept very precious and secret and sacred. Let us not talk. Ala cheppi. Because so the thing is, he knows this is not okay. So he was just coming out of a divorce. He was still involved with another lady, who's a third person. The wife and he are undergoing divorce. He's involved with another lady, and he's also talking to this lady, right? Or being involved with this lady. So for her, the thing was, he would convince me so, I mean he would speak so convincingly that I always believed him. He would explain so beautifully why it should not go out and see the light of day, because it will complicate the divorce, it will hurt that other lady. I expect you to have that big heart. I really know that you have that ability in you, you have that understanding in you. So it's like, I like to hear those things. And because I want something else. So when your desire for something becomes so strong that you are unable to look at what is there and what is not there, in a way you are also participating in the mistrustful behavior. So to that extent you can change that, right? But you can't say I have to have trust implicitly. No, trust cannot be implicit. What is implicit, sir? అంటే ప్రేమ మొదటి చూపులో పుట్టుకొచ్చినట్టు నమ్మకం రాదు. It doesn't work like that. అది ప్రాక్టికల్ గా అసలు అవ్వదు. And it cannot be, because trust is something that builds over time. The element of time is inbuilt in trust. Trust can't be in the moment like that. Of course, it takes a nanosecond to break it. Breaking trust is a no-brainer. But building trust takes a long time. So unless there is a lot of interaction in the relationship, and unless there is a constant coherence between speech and action, I am scared to trust you. On one hand, I am scared to trust you, but because my need for knowing myself is so strong, I am like hanging on to you, hoping that what you say is true and that you will someday deliver. Now the thing is, when there is no delivery the first time, the someday delivery will not happen. That is also another major. ప్రేమ బంధంలో ఉండే ప్రధానమైన అంశాలు అదైనా అనుకోవచ్చు, లేదా కేరింగ్, జనరాసిటీ, మేబీ ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ యువర్ టిఫిన్, ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ లవ్. సో అద్భుతమైన ఆకర్షణ ఒకవైపు, ఇంకోవైపు మీరు అన్న పరిధులు సర్కిల్స్గా ఇమాజిన్ చేసుకొని మీరు దగ్గరగా తెచ్చుకుంటే లోపల కొంచెం ట్రయాంగిల్ ఏర్పడుతుంది. దాట్ ఈస్ లవ్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.